I've heard a lot about TVS, especially Apache RTR. धेरै सुनेको छु यो बाइकको बारेमा. कसैले राम्रो छ भन्छ, कसैले ठिकै छ भन्छ, कसैले राम्रो छैन भन्छ. मैले चाहिँ I've never had so much opportunity to be close with this particular bike. TVS को अरु बाइकसँग त केही हदसम्म क्लोज छु, तर स्पेशली RTR सँग चाहिँ मेरो र साथीको बीचमा आर्गुमेन्ट भइ नै राख्थ्यो. कस्तो छ, मैले हुँदैन भन्ने, उले हुन्छ भन्ने, उले हुन्छ भन्ने, मैले हुँदैन भन्ने, त्यो भइ नै राख्यो. सो आफ्टर धेरै जनासँग कुरा गरिसकेपछि अनि बाइक कस्तो छ भनेर हेरिसकेपछि फर द प्राइस अफ इट लुक्स अमेजिङ. अग्रेसिभ पनि छ हेर्दाखेरि. फिचर्सहरु त्यति थाहा त छैन मलाई, तर इट शुड बी अलराइट सुने अनुसारले. सो अब कस्तो छ भने त मैले धेरै सुनेको चाहिँ TVS को बाइक एकदमै बलियो छ. लाइक इट्स भेरी स्ट्रङ. लाइक कहिले पनि हतपति केही पनि हुँदैन, खर्च पनि धेरै आउँदैन, एकदमै राम्रो छ भन्ने सुने. सो एकदमै मलाई चाहिँ जहिले पनि खुलदुल भइराख्यो के साच्चीकै त्यति बलियो छ र. So I thought of coming up with the plan of testing it out. कस्तो छ त, कतिको बलियो छ त. And guys, do you think it will survive my test? So first is it couldn't climb that cliff. It just made, I think, 25% of it. Fuck man. It only made 25% of it. No, I was expecting it to go all the way up. Maybe to that tree, sitting with the crows. Tags on the bullshit, I'll go for me. Look at TV. Something, let's go. Not bad. Suspension ठिकै छ. Dirt bike जस्तो त छैन, तर काम गर्छ मेरो लागि यति भयो. Sorry, Luke. Sorry, Nato. Number plate is gone. So this is my lucky headlight. You can direction differently. Now that's south. Oh, start going. People overflow गरेर पनि start भयो. Nice. It's up and going.
Bloody hell. Are you cool now? Are you okay, तिमी ठीक छौ? गर्मी भएको चिसो भयो तिमीलाई? Are you okay? ठिक छ नि हैन? I don't think I have big enough heart to punish the bike anymore. I'm gonna ask my mate a favor. I can't do it.